mu Abdallah cho no oni hadisi mu ansa na tie ba kokora we kwa de say eketwa omo se wasra beto aduane mu a menyi no yeden pressing 3 times presidential 3 times yes ansa na wayi kremoni bia nim say na oyi ana wato aduane nagu afi na wo so odi abo a wo ye contaminated you once in a fly oyi ana wato aduane no oni say so one dia haram when dia haram me say Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ani muni adofono muson fo zakani. Alhamdulillah men sa aka video we ya me pese yehwe na yeyi ano kakra bi. Just briefly. Na oniano me nimba bia na omo yesa program but osha obviously na ne botae ne say opese odi Islam ho fe. Any your commission Prophet Mohammad sallallahu alaihi wasallam nsama waka ho fe. Na ya na metaka say obi biara ope adisua no obesua. Na emom sa botae ne say opese ugu obi animu ase a the who say ebe wie kire no wo na wanim ebe den ebe gu ase free say addition wo ho eno ma wo ho a ese nipa yesua papa na yenim bibia enim de yesu ko nanim asama na onuano e ka ho asama no e wo Sahih al-Bukhari hadith number 3320 oko Google o de ko type Bukhari 3320 hadith ni baba ena me de ato soro ha no asama komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan onuano edi ho fe ono me sa asama no won kan ye nka wakan a ka sese odi no kure ema nipa na omutie no na wakan asama no sede Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan ne pepepe na emom no enam se o pefe obi adie ni ntino oye wagadere sem bi e kan asama no ma na ye tantantan but ye nsua de ene no social media ntino ontumi enka asam na won fa ho ni hadith no komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam asama o kan ene se me pese ye kan ansa na yaba onuana asama no so ye kan asama no sede komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam e kan ne pepepe ansa na ye de anu yi ayede abre onuano nti obi anti asama komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam e kan ye ne se iza waka az-zubabu fi sharabi ahadikum osise aboa anwansena ebeto mumu bia drink mu a me who said I mean can drink but ade biara aduane bia wudi a eya drink no eya liquid no they say nsuo liquid juice ana fruit juice bi na wonom ana se enkwan kora na wonom a na se aboa ye fa ne se enwansena ebetomu a komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam say falyamishu kanishim kano obeto a aboa no so obeto so a enya de so no abetumi awura inside ne munyedu ena komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam say obeto adua fa ne say drink no so a kanishim piano na nyina ne honam ne nyina nwuram ena o say o de ni o kanishim wi a thumma liyanzihu na wayi na frim sa yi ni frim na to twene ena komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka say fa inna fi ihda janahayn daman o say every say arabo kasa fa inna kasa po inna no se obi arabo ni yusu sa kasa no a e kire o se etinie bie ni ho ukosoro ba fom sa na tie se me meti ho yi medin dizak me ye nurse ni opi akosoro ba fom ontimi nya doctor mentumi enye teacher mentumi enye mpre bia o chena bi but mpre die oye dan a me ye zak me ye nurse ni me ye tuntum oye dan a mpre a wo hwe video ye bia o chena na mekọ akosra ayokoko ba se si ya de etinie bie ni ho sa me ye ni patuntum etinie bie ni ho sa me atade a hya me no eye green nti arab kasa fa inna no so obidi kasa ahwani ye na te say some amount of surety asam na obeka no etinie bie ni ho to ko Qur'an mu a inna hadha al-Qur'an inna Allah ashtara min al-mu'minin wa hum inna arab ni di kasa ansana arab ni di inna be kasa no asam na obeka no etinie bie ni ho ena komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam say etinie bie ni ho say aboa no ye fa ne say enwansena no ne honam na tabu no efa baako na tabu no fa ne say ne wings no baako eye yare ne wings ne baako yare wo ho ene komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa to aso kan say wa ukhra shifaan na tabu no baako no so aka no eno so eya yare sa edemma ye fa ne say na tabu baako no a eye yare no ti komsheni Muhammad sallallahu alaihi wasallam the wisdom behind asem we ni say enam se na tabu no baako wo yare na baako ewo ayare sade ma yare no wo wonnim na tabu no ehemfa na ode be wura wo drink ne mu enti kanishem se de be yare no
ɛne ayaresa no nyinaa no ɛho nsuo no nsuo no a ɛyɛ yareɛ no ɛne nsuo no a ɛwɔ yaresa no ka no hyɛm sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɛbɛfra na wonom a ɛnhaw firi sɛ yareɛ no ayaresa no abɛsa yareɛ no kyerɛ sɛ ɛyɛ pathogen ana disease causing organism borɔfo mu no and antidote kyerɛ sɛ adeɛ no ɛkum saa ya ɛmmoawa no enti afei no onua no pɛ no koraa na nka wɔkɔyɛ hwehwɛmu ahwɛ sɛ deɛ na scientists aka afa saa asɛm wɔ yi ho aha na yɛbɛwiewie onua no ne argument no nyinaa na aha nso na ɛdɛ no montie ne yie ansa na mɛkɔ hɔ no onua no kaa asɛm bi a mepɛ sɛ mekyerɛ ne sɛ nokorɛ ɛnim ɔkaa sɛ kɔmhyɛni se aduane no woanni a ɛyɛ haram sɛ wɔwonni aduane no ɛnyɛ nokorɛ number 1 ɛnyɛ yɛfɛ ne sɛn ɔda bi a kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɛma sɛ by force muslim fo ni so daabi muslim ni bie ni hɔ ɔbɛka saa kyerɛ wopɛ a na wayɛ wopɛ a mɛnyɛ ɔkyerɛ yɛn sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ebi a wakɔfa wo drink bi ebi a ma wanya wo 1 cedi bi wo last aka na wode akɔtɔ yɛfɛ ne sɛ drink a wobɛnom tampa na wansena abɛtɔ so wɔn so to twene a ɛnya deɛ sɛ wobɛnya sika akɔdi bi ebi kora wokɔsrɛɛ ɛnya deɛ sɛ wobɛnya sika akɔtɔ foforɔ kɔmhyɛni sei ɛnam sɛ ahwɛ a wobɛnom anya yareɛ nti no piane hyɛm na nom is the best nti ɛnka sɛ woto twene ayɛ haram baabi ni hɔ kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kansa we ɛnka mmara islam mmara a wani so a nyankopɔn bɛbisa wo danko amatamu da ne bi baabi yɛkasa haram a ɛkyerɛ sɛ adeɛ a woyɛ a danko amatamu da nyankopɔn bɛbisa wo nti we ɛka nɔɔma a danko amatamu da sɛ woanyɛ a nyankopɔn kɔbisa wo saa de nti na drink no kɔmhyɛni sei kane hyɛm no na wode woto twene daabi me wo isa me wo misika na me kɔtɔ me drink bi me sobolo 10 cedis bi na once na beto mu a meto atwene me hwe agu na makɔtɔ foforo 10 cedis enye na emma me but obi wo hɔ a 1 cedi kura ye na ma no to kɔboaboa ne 10 cedis de kɔtɔ ne drink a enya de sɛ obɛka kyɛ so won tontwene ɔno obɛdi saa kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne nkyerɛkyerɛ no so saa na tie afei niema asɛm no yɛ de kura ne sɛ asɛm no a kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan no enne scientist abɛfoa so Allahu akbar ɛno nti na me emphasize sɛ kɔmhyɛni yusu kasapɔ inna ɛde sɛ kɔmhyɛni yusu kasapɔ bia inna ɛde kasa asɛm no yɛ sɛ ɛhwɛ ne yie sɛ kɔhwɛ mu ane ɛhu sɛ ampa kɔmhyɛni kan yɛ dia ɛne yɛn muslimfoɔ deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛnim deɛ na nya nuru hɔ but ɛkyerɛ no nimdeɛ bɛba abɛduru hɔ ɛnti bagimi berɛ no amanfoɔ ɔm bɛsere kɔmhyɛni ne ade a ɔmawu korɔ no ɔmo deɛ ɔmo di sere bisa ɔmo pɛn so no science in develop yɛ ɛnɛ science a develop ama yɛbɛhu no sɛ ampaniampa aboa nwansena ekura yareɛ ɛwɔ na tabu baako ɛna ɔsan wɔ antidote to saa yareɛ no ɔwɔ na tabu baako so aka ho deɛ nti na scientist ɛkɔyɛ saa hwehwɛ mu scientist no ana tena na ɔmo so aboa wei ɔpɛfin pa ɔsɛ aboa nwansena ya na ɔmanfoɔ ka sɛ aboa nwansena kora deɛ nti na Nyankopɔn kora aboa nwansena oni mfa so da bi aboa nwansena Nyankopɔn bɔ no deɛ nti Nyankopɔn bɔ no baako ɛne sɛ meme hwehwɛ mu ni sɛ ɔbɛ alert nipa sɛ efin wɔ ha ti onipa a wopɛ fin no wɔ hɔ na nwansena hwehwehwe na alert wo sɛ efin wɔ ha di ho ni ya aboa nwansena me kasa mu I could be wrong but me deɛ me hu ni sɛ Nyankopɔn bɔ no sɛ ɔmmɛ alert yɛ sɛ efin wɔ ha na di ho ni di environment ni ni enti aboa wan ɔmo sɛ aboa no pɛ fin pa abre biara on de tefi ni ade so no wɔ tefi so nipa ana aboa kora aboa kraman odwan ekoni mu a obetumi ayare but ono de nti na won yare yenkɔhwɛ afei ɔmo kɔ ifa aboa no de ne kɔ mfidie mu ɛkɔhwehwɛyɛ ɔmo hwehwɛ ya na ɔmo hu sɛ saa ne tabu no baako ɛwɔ ayaresa de ma no ana ne famu baako sei ɛhɔ nso ɛwɔ yareɛ na tɛ sɛ ɛhɔ na ɛfa yarewa no na mmom no aha no ɛsan wɔ aduro de ma yarewa na ɔkɔsoaso afiri bɔɔla so ne ade no Allahu akbar wɔn sɛ de Nyankopɔn abɔ aboa no ɛnam sɛ wabɔ no sɛ ɔno ɔbɛ alɛte nipa efin ti no sɛ efin wɔ ha mondi hani efin wɔ ha mondi hani adeɛ bi aprɔ wɔ ha obo sɛ na wansena ne nam ha ɔho afei die Nyankopɔn ɛsɛ sɛ Nyankopɔn ɛbɔ bibi ma ne de protect ne ho ɛna ɔbɔ saa yɛfɛ ne sɛ antidote no ɛde ma no ɛyɛ ayaresa de ma saa ayareɛ no ɔbɛkɔ akɔsoaso afiri bɔɔla so no wei na kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu yɛ enti na me se wansua de a wobɛgu ho anim ase enti asɛm wei a kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan yɛ no sɛ wamba ambɛbɔ wo nsɛm amma kɔmhyɛni wei na wamba yɛ Islam a onkɔtena baabi
endi ne ho fɛw ɛmpɛ sɛ wobɛgu n'anim ase fi sɛ obi ani hɔ wobɛtumi agu kɔmhyɛni Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'asɛm biara anim ase da agye sɛ nsɛm bi wɔ hɔ a yɛka hyɛ kɔmhyɛni ano a ɛnyɛ nokorɛ ɛno ɛbaa yɛbɛka kyerɛ sɛ ɛnyɛ kɔmhyɛni na kaayɛ na mmom no nea waka ɛyɛ nokorɛ sɛ ampa wɔn na kaayɛ no summatallah ontumi enya fault bi emfiri mu ɛno nti na wɔkasa no wɔ sɛ inna ampani ampa akyiniɛ bi ani ho ampa so scientists hwɛ okay, some 1,400 years and over ago. But Jimmy Brep 20 time no now scientists and science in developing kobe bia. But after so many decades, so many centuries, years, he said, "Yabe Commissioner Muhammad sallallahu alaihi wasallam no ano amana yefefe." Ti me pese ye hwe video no. Ahwa no obi apaka me de asokwan ebeda no machenchena. The research on the above authentic hadiths was performed by 2 different institutes. Dr. Rehab Mohammad Atta, from the Microbiology and Immunology Department of the National Research Center, Egypt, published research titled Microbiological Studies on Fly Wings. Musca domestica, Where Disease and Treat, which was published in the World Journal of Medical Sciences. A separate research, The Right Wing of Fly, Musca domestica, as a neutralization of drinks contaminated by microbe, was conducted by a group of researchers from Darussalam Gonta University, Ponorogo, Indonesia. Both the research is still available in its entirety and the direct link is mentioned on your screen. Please feel free to visit the website and read the entire research paper. The same research and its findings were also mentioned by ABC Science on their website. To understand the entire research and its finding, let's look at what experiment the researchers performed. The experiment started with sample collection. 4 flies, Musca domestica, were collected, and the left and right wings for each were separated by sterile forceps. Each fly wing, left and right, was dipped in a sterile labeled test tube with 5 ml sterile nutrient broth media. For the microbiological examination, the preparation of both wings extract was incubated for 48 hours at 37 degrees centigrade. 1 loopful from each test tube was examined microscopically for investigation of microbial presence, bacteria as well as fungi. For further microbiological examination, 1 loopful from each test tube was inoculated in 2 sterile labeled petri dishes containing nutrient agar media and potato dextrose agar media. The cultivated plates were incubated for 48 hours at 37 degrees centigrade for the bacteria and at 25 degrees centigrade for fungi, and then the plates were examined for bacterial as well as fungal growth. It was found that the cultivated plates on nutrient agar media and potato dextrose agar media demonstrated both bacterial and fungal growth for the left wing extract plates. However, there was no bacterial or fungal growth for the right ones. There was no bacterial or fungal growth in test tubes containing the right fly wing extract. However, there was microbial growth in all 4 test tubes for left wing extract indicated by turbidity, which had been confirmed by microscopical examination. The slides for the right wing extract were free for the presence of any microbe, although the slides for the left ones showed the presence of both bacteria, cocci and bacilli, and fungi, hyphae. Dr. John Clark in Australia tested 4 different species of fly: house fly, sheep blowfly, vinegar fruit fly and Queen Island fruit fly, and found that flies have antibiotics on the surface of their body, which treat many diseases. In addition to that, Macquarie University set out to identify those antibacterial properties manifesting at different stages of fly development. Moreover, the study by A.J. Tiley from the Department of Medical Microbiology, Qasim University, Saudi Arabia checked the wings of the fly. They dipped the whole body of the fly with 1 wing in solution 1, which indicated antibiotics while the other solution indicated germs. This proved that 1 wing of the fly has germs while the other has its antibiotic. Thus, it was proved by the scientists that the best way to release this vital antidote is to dip the fly in a liquid, because the substances are concentrated on the outer surface of the fly body and wings. As per Professor John Alvarez Bravo of the University of Tokyo, soon we will witness a rapid treatment for many diseases, which consists of extracts from flies. Researchers at Auburn University found a protein in the fly saliva, which accelerates the lengthy process of healing wounds and chronic skin cracking.
So, now the point to note is that all this research and its findings are done in our time by highly qualified researchers and scientists with resources and equipment and labs worth billions of dollars, while a man who is not even taken any formal education, told the minute details about the wings of such a tiny creature, which is a fly, is outstanding. This is only possible when this knowledge must have come to him from the one who created such a creature, the fly. Na butaya ishe ni mu ya na metaka se Muslim for yen Christo for yen competition biya no kure tina Islam say yen force obi mane nya Islam di enti nya Quran kan sa o say qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy if we say no kure enen ntro enso sa ya fa say difference them there's clear distinction between atoro and no kure ti atoro eno no kure ni competition biya enti oniano on nyanya adwen say okotena baabi o question afa be bisa na yentre we okọ Google kora Google be man answer perfectly ko ma emegu na nim asesa enti ananom na adofonom video we de o de won share video be kura da Mr. Obamadi na share video we onuane minim no video na circulate amount of air forward egu Islam komshini ma sallallahu alaihi wasallam nim ase enti for modern na also circulate sa response we megidi se eyeden a ebeka akọ kanensa ama wasua de ya nsha ebeka ye ho o sha anya dia so obabaka bia Mr. Obamadi na share download na share duet ewo TikTok so share ewo Facebook so download na share ewo Facebook so bibia na onua we ne enko kanensa ene anuanom nso a omo keka sansem we omo fa sansem no nam no na omo nsua de na won so odawa kwan so no nyankopon onhira ye nyina da ayamo so fo zakane assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.